mpagaze imbere yanyu nshima Imana yemereye kumpereza ubuntu bwo kuba nahagarara imbere yanyu nkatanga ubuhamya. I stand here thankful to God who have graced me to share my testimony. Ubundi ku buzima bw'umukiranutsi iyo wabonye icyo ushima Imana aba ari intambwe ya mbere. So in the life of a righteous person, when you get something to share as the thankfulness to God, it is a first step. Kuko iyo dutozwa mu itorero batubwira ko iyo wateye intambwe ugatanga ubuhamya n'ikigaragaza ko uri gukura. So in the church we are trained that when you make a step testifying, it's a sign that you are growing. Rero ndabishimira Imana kubw'aya mahirwe iba yampaye. And I thank God for this opportunity. Kuko si benshi babona imirimo y'Imana iba yabakoreye. So not many who realize the works of God He performed in their lives. Ariko nanjye ngirirwa ubuntu bwo kuba iyo mirimo y'Imana agenda nyihishurirwa. So it is the grace of God for me to be revealed the works of God in my life. Muri uku kwezi nagiriwe ubuntu bw'Imana. So in this month I received the grace of God. Twagize umwanya wo kwibuka papa. So we had a time to remember my father. Nabuze papa umwaka ushize. So I lost my father last year. Yari mu kwezi kwa 10 tariki 2. It was in the month of October 2nd. Ariko twaje kubyemeza neza ko yitabye Imana tariki 13. But we confirmed his death on 13th. Kubera ko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kuba twamushyingura. Because we didn't get the chance to bury him. Kuko yaguye muri Congo. Because he passed away in Congo. Ku bwanjye ntabwo byigeze binkomerera kuba narumvise ko papa yitabye Imana. Personally, after hearing that my father died, it was not a heavy story. Kuko ibyo nari nzi ko ari urugendo rwa twese. Because I knew that is a journey of every one of us. Ahubwo icyankomereye cyane no kuvuga ese tuzabona umubiri tubona uburyo tumushyingura. But my concern was, shall we get his body then we bury him? Ibyo nibyo byankomeye ariko nabyo ntabwo byigeze bishoboka kuba twabona umubiri we. So we couldn't find his body. Ariko Imana yaradukomeje kandi twiringira ko aheza ni mu ijuru. But God strengthened us and we believe that the better place is in the heaven. Kuko icyo tuzi nuko tuzambika undi mubiri mushya. So and you have this hope that we shall be given the new flesh. Rero icyangombwa wenda saho waguye. The problem is not the area where you died. Rero twaje kugira igihe cyo kumwibuka uyu mwaka. So in this year we had the time to remember him. Ku bwanjye numvaga ko nk'umuryango w'abana be na mama ari twe tuzaba twicaranye dufite uwo mwanya wo kumwibuka. So personally I thought that this will be the time of we children and our mother only to remember the parent. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana nagiye kubona mbona haje abantu benshi. But by the grace of God I saw many people joining us. Tugira umwanya wo gutanga ubuhamya. So we get time to share testimonies. Ndetse hari bene data twajyanye bavuye hano ku torero. And some of youth brethren here escorted me. Ndetse tujyana na Pastor Augustine. And also Pastor Augustine joined us. Icyo nshimira cyane Imana nuko nubwo twagize umwanya wo kuganira tugatanga ubuhamya kuri papa. But what I thank God the most, even if we got time to share
testimonies talking about the Father. Njye icy'ingenzi numvaga Imana yaduhereye ubuntu bwo kuba twakicaraho nuko dukwiye kuganira urukundo rw'Imana. But the other priority was to also share the love of God in that particular time. Ariyo mpamvu numvaga ko ibyo twaganira byose ari ubuhamya twatanga umuntu we yaragiye. That's why I was saying even if we gather for testimonies, the real person passed away. Icy'ingenzi numvaga ko ari uko twasangira urukundo rw'Imana ndetse ari ryo jambo ryayo. And beyond all, I had a wish that we can share the love of God, which is His word. Mu by'ukuri ntabwo byari byateguwe muri gahunda. So in the schedule there was no the space to share the word of God. Ariko nabiganiriyeho mama ndamubwira ati hari umuyobozi twazanye. But I spoke to my mother saying that I was escorted by my reader. Ndamubwira ati umfashije nawe twamuhereza umwanya akagira icyo atusangiza. And I asked my mother if you consider it, you can allow that we give the chance to this one to also share something. Mama ntabwo yigeze ampakanira nawe yarambwiye ati nta kibazo. My mother didn't hesitate. She said no problem. Umwanya pasiteri yarawubonye. And the pastor was given time. Mu by'ukuri hari abandi bapasiteri. But truly there were other pastors. Ariko icyo nshimira Imana nuko yaduhaye umwanya wo kuba twasangira ubutumwa bwiza. But what I thank God is that He provided the time that we share the gospel. Nabyumviseho ko hari bamwe batabyishimiye. So after there are some who were not pleased. Kuko ntabwo byari biri muri gahunda. Because it was not in the schedule. Ariko njyewe ndabishimira Imana kuko ariyo yari yabiteguye. So but personally I thank God that He was the one prepared. Kandi gahunda yagiyenze neza. And our program went smoothly. Ndetse twari dukeneye amafaranga menshi. And we had a big budget. Ariko byose byagenze neza. And everything went well. Ndetse ikindi nshimira Imana ni ku cyumweru. And the other testimony of mine is based on Sunday. Twagize umwanya nk'urubyiruko kuba twahugurwa na Pastor Eric. We youth, we got time to receive the training given by Pastor Eric. Wari umwanya mwiza ni byinshi twigiyemo. So it was a good moment, we learned many things. Gusa mu byo nigiyemo byamfashije ndetse numva nafatiyeho n'ingamba. But what I learned made me even to make some pledges. Nuko yatwigishije uburyo dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza. So is that He trained us that we have to preach the gospel. Kandi bukatubeshaho tukabaho twishimye tunezerewe. And we live happily, we live by the gospel. Atubwiye ukuntu ariho harimo ubutunzi. And He taught us that it is where the richness is hidden. Ariho harimo gusa neza. And even to live brilliant life. Ndetse harimo no kwamamara. And also the fame is from there. Rero nanjye nashoboye kwigira muri ayo mahugurwa twagize ku cyumweru. So I benefited a lot from the trainings we had last Sunday. Kuko ni byinshi dukoresha dushyira ku mbuga zacu. Because many times we post many things on our social media platforms. Ariko mu by'ukuri hari irindi banga tuba dufite twagakwiye gusangiza abandi binyuze kuri izo mbuga. Yet we have some other secret that we can share through those platforms to the rest of others. Ntavuze byinshi nuko kuvuga ubutumwa bwiza byaduhindurira ubuzima. Will not take much. I will briefly say that to preach the gospel can change our lives. Ibyo nibyo nashoboye kuba nanjye nakigira muri ayo mahugurwa. And that was something simply I got from the training. Kuko nawe yaduhaye urugero ku rugendo rwe. Because he himself testified to us the journey of him preaching the gospel. Rero
natwe numva hari nta mbogamizi zihari zo kuba zaduhagarika. And we think we also do not have any excuse to not step forward. Rero ubwo nibwo bwari ubuhamya bwanjye. That was about my testimony. Murakoze cyane. I thank you so much.